Hai guys, hari ini aku tuh ada acara tukar kado di rumah mertua aku sama keluarga suami. Jadi hari ini aku dapat kado dari acara tukar kado, terus kado dari mertua aku dan kado dari suami aku. Karena kado dari suami aku tuh banyak banget. Aku bakalan tunjukin kado yang aku dapat dari acara tukar kado. Aku dapat panggangan dan aku dapat kado ini dari mertua aku. Dress, karena aku bakal ke Indonesia Februari, jadi mertua aku beliin aku baju buat di Indonesia. Baju baju summer. Guys, dari suami aku dapat banyak banget. Yang pertama nih, aku dapat anting. Aku dapat anting guys. Ini dari suami aku nih, anting. Lucu banget kan? Terus suami aku juga ngasih ini nih guys, eyeshadow sama lip liner. Juga suami aku ngasih baju tidur, baju atasan, sama ngasih juga suami aku juga beliin aku lipstick sama jeans. Cuman dia tuh nggak tahu aku sukanya yang kayak apa, jeansnya sama lipsticknya. Akhirnya dia tuh bakalan ngajak aku shopping beli lipstick sama jeans. Dan tahu gak sih kalian, jadi tuh ya sebelum aku ini nih, aku tuh pernah ke apotek sama suami aku nih, kayak toko makeup, toko obat. Terus aku ngeliat ini nih, lip liner Maybelline. Terus aku bilang ini lucu banget. Terus dia nanya, itu apa? Itu kodenya apa? Ini nih yang nomor 4 lucu banget gitu kan. Terus dia kayak gitu doang tuh, kayak gak respon ya kan. Tau-taunya pas hari ini dia ngasih aku lip liner yang aku pengen. Bayangin, lucu banget nih suami aku. Terus itu dia juga ngasih ini nih. Dan dia tuh karena dia nggak tahu dia tuh nggak tahu guys, warna apa yang aku suka buat lipstick. Jadi dia kayak oke, beli lipsticknya nanti aja pas aku ada gitu. Terus aku bakalan tunjukin reaksi aku pas suami aku ngasih kado. Just touch. Remember, whatever one you touch first is the one you're gonna get. Are you touching that one? I'm not touching it yet. Once you touch it, it's the one you're gonna get. Once you touch it. Okay. Is it still recording? Yeah, it's still recording. Oh, it's this one. Which one do you want? I know what this is. Okay. Which one? Just touch the one you want. That one? Okay, go ahead. Touch it. Close that one. Take a look. Where's your room? That's all right. Yeah. Jewelry. Pair of jeans. Well, I didn't know your size, and I wanted you to pick out the style. So, Where's the jeans? that's good for next time we go shopping. You see jeans you like. You can get the jeans. jean. Baby. Which one? Which one you want? I actually don't know which one, each one. Okay, that one? Okay. Oh,
Not really. Oh, it's clothes. No, it's laundry. It's for night. Yeah, sleeping clothes. Pajama. And pants. Thank you, honey. Alright. We're gonna open the fourth gift. Oh, what is it wrapping? For the cruise. You can wear it on the cruise. Thank you, honey. Perfect. Thank you, babe. I like it. I've been wanting to have one. There's one more thing in there. Thank you. And that comes with lipstick too. I didn't know what color lipstick you wanted, so you get lipstick also When when you pick it out next time we go. Thank you, honey. Thank you. Terima kasih udah nonton vlog kali ini. Jangan lupa komen di bawah ini, like, dan subscribe. Karena itu tuh gratis, guys. Subscribe ya. Awas.